السلام عليكم طلاب. Today we are completing the second lesson of textbook analysis. In the previous lecture we have reached until the importance of lesson planning. 3.1 The importance of lesson planning، أهمية تخطيط الدرس أو خطة المحاضرة. The importance of lesson planning is shown in the following points. A lesson plan is an essential part of the lesson in teaching any subject and in particular in teaching foreign languages. يعني خطة الدرس هي جزء رئيسي في تعليم أي موضوع، خصوصا في تعليم اللغات الأجنبية. The lesson plan is a device which the teacher should use to organize and do his work properly. يعني هي أداة اللي لازم المعلم أنه ينظم ويخطط لها بشكل صحيح. Number 2, it can help him to derive the most utility out of the materials. يعني تساعده في أنه derive أنه يشتق ويستخلص المادة الأكثر فائدة من المادة التعليمية. Number 3, the lesson plan integrates the teacher ingenuity, the text or the material and the special needs of the class. يعني هذه المحاضرة تخطيط خطة الدرس تدمج براعة المعلم والمادة أو النص اللي راح يدرسه خلال المحاضرة أو الحصة والحاجات الرئيسية للصف. The special needs of the class. The teacher can ensure economical and efficient teaching. هنا المعلم ممكن أن يضمن طريقة التعليم الأكثر اقتصادا وكفاءة، ويلهم الثقة لطلابه من خلال إعداد and inspire confidence in his pupils by preparing his lesson plan carefully. And since time is precious in teaching foreign languages, a well-prepared plan makes the teacher fairly certain of the time it takes, so the class time is not wasted. يعني المعلم اللي يعد الخطة مسبقا يعرف ايش قد راح تخلص المحاضرة، الوقت اللي راح تاخذه حتى تخلص المادة. Number 4, the teacher therefore should never give an unprepared lessons. يعني ولهذا المعلم لازم أبد ما ينطي محاضرة غير معد لها مسبقا، يعني ما عنده بها خطة درس. Till here we finished the importance of lesson planning, because in this lecture, in the current lecture, we have 4 dimensions to have the importance of lesson planning. Here, the first one, the importance. Number 2, principles. Number 3, types of lesson planning. And the last one is the characteristics of a good lesson planning. We have finished the importance of lesson planning. Moving to principles of lesson planning. It's important that the teacher should. Here are 9 steps to be studied carefully. It's important that the teacher should familiarize himself with the objectives of English language program for primary stage. يعني لازم المعلم يعلم نفسه ويكون على معرفة، أي يحيط نفسه خبرا ببرنامج تعليم اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية، للدراسة الابتدائية. Number 2, carefully study the language materials he is going to teach. يدرس بعناية فائقة مادة اللغة الإنجليزية اللي راح يدرسها للطلاب. Number 3, makes sure that he knows the meaning and the pronunciation of the language items and the proper responses to the exercises contained in each unit. لازم يتأكد المعلم من المعاني والتلفظ الصحيح للمادة اللي راح ينطيها بالشعبة،
وأيضا الإجابات الصحيحة للتمارين المتضمنة خلال المحاضرة. Number 4 make use of the class time carefully. لازم يستثمر الوقت بعناية حتى تكون المحاضرة مثمرة وقيمة. and make sure that each activity is given its due share of time. لازم يتأكد أنه كل فعالية أخذت استحقاقها من الوقت اللازم. 5 be able to decide on the appropriate teaching aids. لازم يختار بدقة الوسائل التعليمية المساعدة في المحاضرة and take part in producing them. ويساهم في ابتكار الوسائل التعليمية المساعدة. Pupils will be interested to help and prepare some of them if they ask to do so. يعني الطلاب مثل ما كنا نعمل إحنا وسيلة تعليمية، أو مثلا في درس الجغرافيا كنا نجيب خريطة نوصي وهكذا، حتى تكون وسائل تعليمية، فالطلاب راح يساهمون بهذا الشيء. Number 6 know that the teacher's guides, dictionaries, reference books and the recordings of the language materials he is using can be of great help to him in his lesson planning and preparation. يعني هاي الوسائل التعليمية كلها راح تكون مساعدة بالنسبة للمعلم في إعداد وتخطيط المحاضرة أو الحصة اللي راح ينطيها للطلاب. Number 7 be fully acquainted with the method of teaching. لازم يكون على اطلاع، يعني familiar with have the knowledge or be familiar with the method of teaching. طريقة التعليم adopted، يعني لازم يكون على اطلاع بطريقة التعليم المعتمدة and its techniques and be able to teach each activity in such a way that he may help his pupils understand. والتقنيات والطريقة اللي ممكن أن يعلم بها أي فعالية لطلبته حتى يفهموها بشكل صحيح. Number 8 avoid over preparation for lesson planning because it becomes boring. لازم يتجنب الإعداد المبالغ به over preparation، وإلا سوف تكون المحاضرة مملة. Number 9 teaching plans can be prepared collectively if the teacher can work with one or more teachers. يعني خطط الدرس ممكن أن يتم إعدادها بشكل جماعي إذا كان الأستاذ باستطاعته أن يعد خطة مع زملائه من المعلمين. The teaching plans are better than if they had been made by himself alone. راح تكون أفضل. لماذا؟ Some mistakes can be corrected if the lesson plan is discussed before the actual lesson. يعني ممكن أن ينبه زميله، أو إذا عد الخطة راح يكون على اطلاع بالأخطاء الموجودة فممكن يصلحها أحسن مما أنه في ذات المحاضرة راح يكتشف الخطأ ويكون في موقف محرج. Moving to types of lesson planning. There are 3 types of lesson plans: yearly plan, weekly and daily. سنوية، أسبوعية وخطة يومية. Yearly plan. At the beginning of school year, the teacher should set up a yearly plan in which he distributes the units of the book over the months of the school year. يعني يقسم وحدات الكتاب على سنوات، على أشهر السنة. The school year starts on October 1 من شهر العاشر وتنتهي في شهر الخامس. When setting up his or her yearly plan, the teacher should take in his or her consideration the following points. Number 1 لازم ينتبه إلى هذه الفقرات عند وضع الخطة السنوية في بداية كل عام. Number 1 he should familiarize himself with the textbooks he is going to teach. لازم يحيط نفسه علما بالكتاب أو المقرر اللي راح يدرسه. Especially if he teaches them for the first time. خصوصا إذا كان يدرسوه للمرة الأولى.
Number 2, the school year is divided into 2 terms. تقسم السنة إلى نصفين. The first term begins on October the 1st and ends in January. تبدأ في الواحد من شهر العاشر، الأول من شهر العاشر، وتنتهي في شهر الواحد. The second term begins in February and ends in May. يبدأ في شهر شباط أو شهر الثاني وينتهي في شهر الخامس. Mid-year examination usually take place in the second half of January. في النصف الثاني من شهر الواحد تبدأ امتحانات نصف السنة. And mid-year holidays fall in February. والعطلة تكون في شهر الثاني. Number 3, since the first term is longer than the second, بما أنه النصف الأول هو أطول من النصف الثاني للسنة, the teacher should cover a little less than 2/3. يعني لازم الأستاذ يغطي أقل بقليل من ثلثين المادة، أقل قليلا من ثلثي المنهج لازم يغطينه المعلم في النصف الأول للسنة. Number 4, at the end of each month, في نهاية كل شهر, the teacher should refer to his yearly plan and examine his progress. لازم يراجع خطته في نهاية كل شهر ويشوف التقدم اللي أحرزه في هذا الشهر. If he finds himself behind his plan, إذا كان شاف نفسه متأخر في خطته he should go more quickly. لازم يستعجل and spend less time on the review exercises and review units. يعني يختزل تمارين المراجعة ووحدات المراجعة unit 4 unit 8 يختزلهم وما ينطيهم أو يقلل أو يستعجل من ينطي هذه وحدات المراجعة حتى يلحق المنهج. He can also omit the exercises which his pupils have overlearned. اللي ضبطوها الطلاب التمارين ممكن أنه يحذفه. If he finds himself ahead of his plan, إذا كان سبق الخطة اللي وضعها, he should go more slowly. لازم شوية يبطأ. He can also design and add more exercises similar to those provided in the textbook. ممكن يضيف من عنده تمارين أو ينطي واجبات للطلاب شبيهة بالتمارين الموجودة في المنهج. A suggested yearly plan, Book 5, 2018-2019 or 2018-2019. Term, the first term, October, November, December and January, the months. Units, Unit 1, countries and nationality, Unit 2, time, Unit 3, sport, and Unit 4, revision of all the above units. Notes, story is being given on Unit 3 and mid-year exam on the second half of January. Second term, February, March, April and May. Unit 5, food and drink. Unit 6, shop. Unit 7, seasons, and Unit 8, revision. Mid-year holidays on the first half of February and story on Unit 7 and final exam on May. Moving to weekly plan. The teacher should first design a weekly plan before daily plan. لازم يصمم المعلم خطة أسبوعية قبل الخطة اليومية. He can do that easily listing the exercises of the unit he or she is going to teach. يعني راح يضع قائمة بالتمارين اللي راح يتناولها في كل وحدة. Moving to daily plan number 4, daily plan 3. Number 3, daily plan. Daily lesson plan is based on the weekly plan. تعتمد على الخطة الأسبوعية. The class time should be distributed over the various activities that the lesson contains. يعني وقت المحاضرة يجب أن يتم تقسيمه على الفعاليات الموجودة في كل حصة أو درس.
Daily lesson plan should be carefully prepared by the teacher so that the plans can be fruitful. Therefore, teachers should never give unprepared lessons even if they have been teaching the prescribed textbooks for a long period of time. The lesson plan should be written in some detail showing the order in which the activities are to be presented. يعني الأستاذ يجب أن should be carefully prepared يعد الخطة بشكل مسبق حتى تكون نتائج المحاضرة قيمة ومثمرة كما ذكرنا. وأيضا يجب أن لا يقوم بإعطاء محاضرة بدون إعداد خطة مسبقة لها حتى يتم تقسيم الوقت بشكل مناسب لكل وحدة ومحاضرة. The teacher should take the following points in his account when setting up his daily plan. لازم يأخذ المعلم بالحسبان الخطوات الآتية في كتابة الخطة اليومية. Number 1. Read the whole unit carefully and identify the new language exercises and the review ones. The teacher's guide can be of great help in his respect. لازم الأستاذ يقرأ الوحدة كاملة بشكل صحيح بعناية فائقة ويحدد التمارين الجديدة من التمارين الإعادة اللي تكون بها مراجعة للوحدات السابقة. The teacher guide can be يعني المرشد دليل المعلم ممكن أن يكون ذو فائدة قيمة في هذا الخصوص. Number 2. Decide what audio visual يعني or audio visual aids الوسائل التعليمية اللي تكون إما بصرية أو سمعية وهي وسائل مساعدة are needed in teaching the unit اللي راح تكون ضرورية في تعليم الوحدة. Number 3. Include more than 2 activities in each lesson period. تضمين أكثر من فعاليتين على الأقل في وقت كل محاضرة. There are many formats for a lesson plan. Most of plans contain some or all of these elements. يعني معظم المحاضرات هناك أكثر من مثل ما قلنا نموذج للخطة. ممكن أنه الخطة تتضمن جميع هذه العناصر أو بعضها. مثلا title of the lesson عنوان المحاضرة time required to complete the lesson list of required materials list of objectives which may be behavioral objectives يعني أهداف المحاضرة قد تكون أهداف سلوكية مثلا بعد ما ينتهي الدرس what the students can do at lesson completion or knowledge يعني إيش ممكن الطلاب يعملون بعد ما تنتهي المحاضرة أو إيش استفادوا من هذه المحاضرة. objectives الأهداف what the pupils know what the pupils knows what the pupils know at lesson completion and the procedures presentation imitation and production التقديم والتقليد والنتيجة أو production أو إصدار المعلومات إنتاج المعلومات evaluation التقييم و homework. A model daily lesson plan. Here is a model of a daily lesson plan. You can read it carefully and maybe you are going to make one for yourself in the future maybe inshallah. Moving to the characteristics of a good lesson plan. خصائص خطة الدرس الجيدة. Learning to plan is just like any other skills. إعداد خطة الدرس هي كأي مهارة أخرى. It takes time and practice. The following points explain the characteristics or qualities of a good lesson plan. Number 1. It should be brief and clear. لازم تكون موجزة مختصرة وواضحة. Number 2. It should be legible. لازم تكون مقروءة ومفهومة. It should be in a written form. لازم تكون بشكل مكتوب. It should be related to suitable teaching method and its use.
لازم تكون مرتبطة بوسائل تعليمية مناسبة ومفيدة. It should show the objectives، لازم تبين الأهداف، وأيضا learning and teaching activities، فالفعاليات التعليمية واللي ممكن أن يتعلمها الطالب. It should be properly arranged in steps، لازم تكون مرتبة في خطوات وبشكل صحيح. 8 subject time class، هاي هي الخطوات. subject time class should be mentioned in the lesson plan، هاي العناصر الثلاثة لابد أن تذكر في كل خطة. 9 in the lesson planning the techniques and supportive materials of education like charts maps should be written. في كل محاضرة إذا استخدم المعلم وسائل تعليمية لازم يذكرها في الخطة اليومية. Till here, dear students, we finished the second lecture of textbook analysis. Wish you all the best. Thank you for listening to me.